Hello viewers, welcome to yet another session of TNPSC Group 2 examinations. So we are actually trying to crack the English exam, and today we will be looking at the figures of speech. Now what you mean by the figures of speech? Suppose a poet or probably a creative writer wants to use certain words for emphasis or for rhetoric effect. Now, these words are not used for ordinary purposes like in an ordinary conversation. So, therefore, these words which are used for some kind of an emphasis is called as the figures of speech. English has very many figures of speech, and we shall look at some of them which are very, very familiar. Simile. So, like how the word is pronounced. A simile is a figure of speech where two things are being compared. Now look at the examples. He looks at her like a son. So when you have a direct comparison, like, you actually feel that the person who is being looked at is equivalent to her son. So the word like is here a comparative degree, and therefore this comparison is called as simile. Her presence is like sunshine in winter. Again, a reference to winter and her presence, and this comparison again is direct, and therefore it is a simile. She is sweet as a flower. As is again a direct comparison where an individual, probably a maiden or an old person, whoever it is, belonging to the feminine gender, is as sweet as a flower. The hues on the bee, hues reference to color. The hues on the bee is as beautiful as the rainbow. So there is a comparison between the bee and the rainbow, and the word that links both of them is as. The third one, the hues on the bee is as beautiful as a rainbow. In Tamil, hues means color. வண்டு மேலே இருக்கிற விதவிதமான கலர் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, ரெயின்போ அளவில் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ ஒரு வண்டும் ஒரு ரெயின்போவையும் கம்பேர் பண்ணுறது, டைரெக்டாக கம்பேர் பண்ணுறது with the word as. So these are all similes. Let's look at the words that are used here again. Like, as. லைக்கும் ஆஸும் யூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணும்போது அதை வந்து சிமிலின்னு சொல்லுவாங்க. There is another figure of speech. Now this is called as metaphor. This again is comparison. இதுவும் இரண்டு பொருள்களை கம்பேர் பண்ணுறது தான். இதுவும் is called as metaphor, a figure of speech. ஆனால் இது வந்து direct comparison கிடையாது. For example, he barked at her this morning. bark என்ற வார்த்தை என்ன, அது வந்து கோவத்தை குறிக்கும். So therefore you get to understand that he is being correlated. barkனா நார்மலாக bark நம்ம எதோட உற்பத்தி இது பண்ணுவோம், ஒப்பிட்டு we will always use it for dogs. So therefore he barked at her this morning is trying to tell the other person that he was angry with her this morning, இன்று காலை. The man howled in pain. howl என்ற வார்த்தை வந்து it is a painful expression when you are in pain, of course. This can be also equated to a fox or a dog. They all howl. So இதுவும் it is a comparison, but it is an indirect comparison. So direct comparison like and as வரும்போது simile, indirectா அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும்போது that is a metaphor. அடுத்த figure of speech is called alliteration. Sometimes ஒரு வாக்கியத்தில் நிறைய லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரே லெட்டராக இருக்கும், அதாவது ஃபெமிலியராக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த alliterationல she sells sea shells on the sea shore.
I repeat, she sells seashells on the seashore. இங்க வந்து சவுண்ட் ஷாவும் சாவும் ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு. This is actually for some kind of a rhythmic effect, for some kind of a musical effect. Like the second one, the baby babbled all the way in the bubbling waters. இங்க வந்து B sound, baby, babbled, bubbling. So in the B sound repeat ஆகுது. When you have words which repeats a particular sound, then you call that as an alliteration. Let's look at the next one. This is called personification. Person என்ன ஒரு மனிதன். ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு உள்ள நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அந்த குவாலிட்டியை ஒரு இன்ஆனிமேட் ஆப்ஜெக்ட், அதாவது ஒரு மூனோ இல்லை ஒரு மரமோ எதுவாக இருந்தாலும் பேச முடியாத சிந்திக்க முடியாத ஒரு இன்ஆனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஹியூமன் குவாலிட்டிஸை அப்ளை பண்ணால் we call that personification. Let us look at the examples. The mountains upright stood, dignified in their glory. Uprightன்றது நேராக நிற்கிறது. இந்த அப்ரைட்டாக நிற்கிறது நார்மலாக ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு அட்டென்ஷன் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ த மவுண்டன்ஸ் upright stood, dignified. இந்த டிக்னிட்டியும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு தான் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது. டிக்னிட்டி, அப்புறம் ஆனர், இதெல்லாம் வந்து மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கிற சில ஆட்ரிபியூட்ஸ். அதை வந்து இந்த மலை மேலே அப்ளை பண்ணுறனால வாட் ஹேப்பன்ஸ், the mountains upright stood dignified, the mountains appear as though they are like human beings, and therefore this figure of speech here would be personification. In the next one, the dog walked away in a huff when he was ignored. அதாவது ஒரு நாய் கோவத்தில் இன் அ ஹஃப். இந்த கோவன்றது திருப்பியும் மனிதனோட ஒரு பெரிய குவாலிட்டி. ஹஃப்னா கர்வம். ஒரு கர்வத்தில் ஏதோ ஒன்று உங்கள் ஈகோவை டச் பண்ணால் எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த ஈகோவை டச் பண்ணனால யூ ஹாவ் திஸ் டாக் வாக்கிங் அவே இன் அ ஹஃப். அந்த நாயை ஓவர்லுக் பண்ணனால, இக்னோர் பண்ணனால he walks away in a huff. Again, it's an attribution of a human being. A human being gets piqued when you do not give him his due attention. So therefore, this is also an example of personification. Anaphora. Anaphora is otherwise also called as epanaphora. In the figure of speech வந்து சில வேர்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் கண்டினியூஸாக. மேபி ஒரு பேராகிராஃப்க்கு முதல்ல லைக் we have the famous speech by so many people who would like Lincoln, yes, do democracy பற்றி பேசும்போது அவங்க நிறைய சில வார்த்தைகளை ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. Don't ask what you can do for your country. இந்த மாதிரி ஸ்பீச்சஸ்லாம் பண்ணும்போது அதோட எஃபெக்ட் இருக்கணும். அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சில வார்த்தைகளை திரும்பி திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. இங்கே I saw the world pass quickly, leaving the dead man behind. I saw that compassion had dried from people's hearts. I saw myself as an outsider in a world I hardly recognized. I saw my end was drawing near. I saw அப்படின்னு எல்லா சென்டென்ஸ்லையும் ரிப்பீட் பண்ணுறது, it is to say what an impact in the situation had on the writer. ஏதோ ஒரு இன்சிடெண்ட்டு, ஒரு இறந்து போன ஒரு ஆள், அவர் இறந்து போயிருக்காரு. ஆனால் அவரை பார்த்து அவருக்கு என்ன தேவைப்படும் அந்த கடைசி நிமிஷத்தில், இல்லை அது அந்த பாடிக்கு கொடுக்குற மரியாதை கூட யாருக்கும் கொடுக்க டைம் இல்லை. ஸோ அதனால்
The writer says, இந்த உலகத்தில் I don't think I can sink. I feel I am far aloof. So அதனால the writer ends by saying, I think I am also reaching the end of my life, because he probably does not feel, he or she does not feel wanting to live in such a world. So I saw the world pass quickly, leaving the dead man behind. I saw that compassion had dried from people's hearts. I saw myself as an outsider in a world I hardly recognized. I saw my end was drawing near. So இங்க வந்து anaphora எந்த வார்த்தையில் இருக்கு? I saw, because it's being repeated for emphasis. Onomatopoeia என்ற ஒரு figure of speech வந்து இது sounds குறிக்குது. நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்டோன் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் we say plopனு ஒரு சத்தம் வரும். டக்ஸ் வந்து கிளக் ஆர் குவாக்னு சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸு டிஸ்கிரைப் பண்ணி இல்லை சிம்பிளைஸ் பண்ணி இல்லை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் onomatopoeiaன்னு சொல்லுவோம். ரெயின் ட்ராப்ஸ் பேட்டர், பேட்டர்னா அந்த தண்ணி அங்கே கொட்டும்போது அந்த சத்தம் பேட்டர். டக்ஸ் கேக்லிங், ஸோ டக்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா போகும்போது ஒரு சத்தம் போடுது. ஸோ இந்த மாதிரி the words patter and the word cackling refers or represents to certain sounds which we call in English as the figure of speech onomatopoeia. Now let's take a look at the usage of these figures of speech by renowned writers around the world. முதல்ல நம்ம என்னெல்லாம் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பண்ணோமோ அது வந்து எந்த போயட் அதை நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை அதுலேருந்து ஒரு ஃபேமஸ் லைன் எடுத்து we will try to understand it better. Simile. Simile வந்து வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் டேஃபோடில்ஸ்ன்ற போயமில் see how he writes, I wandered lonely as a cloud. எப்படி அவர் வந்து நடந்துட்டு இருந்தார், வாண்டர்னா சும்மா சுற்றி நடக்கிறது. எப்படி? ஆஸ் அ cloud, ஒரு மேகம் மாதிரி. ஸோ the poet compares himself to a cloud, and with the word as in the middle, it is naturally a direct comparison, and this is called as simile. அடுத்த லைன் அதே டேஃபடில்ஸில் அவர் மெட்டஃபர் யூஸ் பண்ணுறாரு. that floats on high over vales and hills. That, அதாவது இந்த க்ளவுடும் அவரும் it continues. அவர் எப்படி இருக்கு? அந்த மேகம் மாதிரி ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்காரு ஓவர் வேல்ஸ்னால் வேலிஸ், ஹில்ஸ்னால் சின்ன சின்ன மலைகள். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், I wandered lonely as a cloud, is a simile. That floats on high over vales and hills is a metaphor. Anaphoraன்ற figure of speech வந்து ஜான் கீட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாம். This is how he writes in the poem. What men or gods are these? What maidens' lot? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What ecstasy? ஸோ ஒரு கிரீஷியன் ஏர்ன்னா ஒரு பாட், அந்த பாட்டில் ஒரு பிக்சர்ஸ், இது எல்லாமே அந்த பிக்சரை பார்த்து கீட்ஸ் எழுதுறது. ஸோ அதில் அவர் எப்படி அதை வந்து யோசிக்கிறார். ஹீ இஸ் இமேஜினிங் எப்படி இந்த மென் இதுக்குள்ளே இருக்காங்க, இங்கே இருக்கிற இவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் இவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கும். ஸோ இது எங்கே போகிறாங்க, வேர் ஆர் தே கோயிங், வாட் இஸ் தே டெஸ்டினேஷன், எதை பார்த்து அவங்க லைஃப்பை லீட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஃபாரெவர் அவங்க வந்து அதே ஆக்டில் இருப்பாங்க, அதுக்கு முன்னாடியும் இல்லை அப்புறமும் இல்லை, அதே ஆக்டில் அவங்களுக்கு டைம் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ தேர்ஃபோர் in order to emphasize, அதுக்கு emphasis கொடுக்கறதுக்காக he says, what men or gods are these? What maidens' lot? அதில் அழகான ladies, young girls who are not married is also pictured. What mad pursuit? எங்கே போயிட்டுருக்காங்க?
What struggle? என்ன struggle and escape பண்ண யோசிக்கிறாங்க. What pipes and timbrels? What celebration is happening? And what ecstasy? Ecstasy is happiness. So much of imagination because of the painting on the urn, and that urn is a pot. So the usage of the word what is a figure of is a figure of speech that would tell you as to what is the intention of John Keats. He wants to question so much and probably make the readers understand what can be probably the reason behind all these acts or all these particular act as painted by the painter. Percy Bysshe Shelley uses alliteration in Ozymandias. That's also a very short poem. Ozymandiasல ரெமிசஸ்னு ஒரு கிங் இருந்த ரெமிசஸ் 2ன்ற ஒரு கிங்க்கு அவர் வந்து ஒரு பெரிய சிலை ஒன்று கட்ட சொன்னார். அது after a point of time the nature around breaks down the statue. So the whole poem is to tell that nature is more powerful and we as human beings are very very mortal and short-lived. அதுதான் Shelley wants to actually convey through this short poem Ozymandias. அதில் இருக்கிற 2 lines பாருங்க. Round the decay, இது வந்து the last 2 lines. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. ஸோ கடைசியில் அந்த அவர் வந்து அந்த போமை முடிக்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு, அது கொலோசல் ரெக், ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டாச்சு, ஆனால் அது ரெக் இப்போ அது உடஞ்சிருச்சு, அதில் நிறைய இல்லை, தலையே இல்லை, அது தலையெல்லாம் எங்கேயோ இருக்குது. ஆனால் பவுண்ட்லெஸ் அண்ட் பேர், அங்கேருந்து பார்க்க ஃபுல்லாக டெசர்ட். த லோன் அண்ட் லெவல் சாண்ட்ஸ், த லெவல் சாண்ட்ஸ் ஆர் மோர் பவர்ஃபுல் than this particular statue, which probably the king wanted to establish his might and his power. But nature வந்து அது எல்லாமே ஒரு அளவுக்கு destroy பண்ணி தான் more powerful ன்னு establish பண்ணிருச்சு. So Percy Bysshe Shelley uses alliteration here, the figure of speech, when he says, round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, B'ல ஆரம்பிக்குது, boundless and bare. அதுக்கப்புறம் the lone and level sands, L, you have a repetition of the L sound. So this is called as alliteration. Let's look at the figure of speech onomatopoeia. William Shakespeare வந்து 7 Ages of Man என்ற ஒரு poemல he uses onomatopoeia. அது எப்படி அவர் யூஸ் பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms. So mewling, குழந்தை அழறது, puking, naturally குழந்தை வந்து வாந்தி எடுக்கிறது. So infantனா baby. ஸோ அவர் ஒரு ஸ்டேஜாக வரும்போது இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் அவர் சொல்கிறாரு, at first the infant, mewling and puking in the nurse's arms. அம்மா பார்த்துக்க முடியலன்னா அந்த காலத்துலலாம் they used to have nurse in England. So nurseோட armsல the baby was making sound. So this is nothing but onomatopoeia, mewling and puking, giving you அது ஒரு மாதிரி ஒரு sound ஒன்று கொடுக்குது. Personification. ஸோ personification நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். மனிதரோட சில attributes வந்து inanimate objects மேலே அப்ளை பண்ணும்போது அந்த figure of speech is called as personification. ஸோ Rudyard Kipling வந்து Secret of the Machines-ல இது யூஸ் பண்ணுறாரு. Let's look at those lines, shall we? We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow and weave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. இந்த 4 சென்டென்ஸ்லையும் பாருங்க, we can, we can, we can. He starts each of these lines with we can. So
இந்த emphasis we can என்றதை ஒன்று இதை ஆனஃபோரான்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு, இந்த we can pull and haul, weன்ற இதுவே ஒரு மனிதனுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். I, you, we, they. இட்ன்றது தான் நம்ம இன்ஆனிமேட் உயிரில்லாத பொருளுக்கு இட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே மெஷின்ஸ் பேசுகிறாங்க. அது யார்கிட்ட பேசுகிறாங்க? மனிதர்கிட்ட பேசுகிறாங்க. என்னன்னு பேசுகிறாங்க? எங்களால் இழுக்க முடியும், எங்களால் தூக்க முடியும், லிஃப்ட் பண்ண முடியும், எங்களால் ஓட்ட முடியும், எங்களால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும், நாங்கள் வயலில் ப்ளவ் பண்ணுவோம், எங்களால் துணியை வீவ் பண்ண முடியும், அண்ட் ஹீட் பண்ணலாம், லைட், எவ்ரிதிங் we can do. எங்களால் ஓட முடியும், எங்களால் ரேஸ் பண்ண முடியும், எங்களால் ஸ்விம் பண்ண முடியும், எங்களால் பறக்க முடியும், எங்களால் டைவ் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த ரன், ரேஸ் எல்லாமே மெஷின்ஸ். Swim, you know, in a boat, that's also a mechanized. Fly an aeroplane, dive a submarine. And then we can see and hear. எங்களால் பார்க்க முடியும், எங்களால் கேட்க முடியும், கவுண்ட் பண்ண முடியும், read and write. Hear, count, இது எல்லாமே இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற ரோபோட்டிக் செயல்கள் இல்லை உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் பாசிபிள் பை the machines. So machines are talking to you, and therefore that is a human being's trait, and therefore this is nothing but a personification or a figure of speech called personification. So ஒரு poem appreciate பண்ணணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க? ஒன்று, என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் அந்த ரைட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கார், அந்த போய்ட்டோ இல்லை ப்ரோஸ் ரைட்டரோ வாட்எவர், எந்த மாதிரி இமேஜரி யூஸ் பண்ணியிருக்கார், இமேஜஸ்னால் எப்படியெல்லாம் கம்பேர் பண்ணியிருக்கார், எப்படியெல்லாம் அவர் ஹீஸ் ஒரு ஃபார் ஃபெச்ட் ஃபேண்டசி எப்படியெல்லாம் அவரால் பண்ண முடியுது. ரைம் ஸ்கீம், சில மாடர்ன் வேர்ஸில் ரைம் ஸ்கீம் இருக்காது, பட் ஸ்டில் அவர் எப்படி அழகாக சென்டென்சஸை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், என்னெல்லாம் அந்த போயட்டோ அந்த ப்ரோஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த போம், வாட் இஸ் இட் ட்ரைங் டு சே அண்ட் ஹவு எஃபெக்டிவ் இஸ் தட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்தா இட் பிகம்ஸ் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் அ போம். லாங்ஸ்டன் ஹியூக்ஸோட ஹெலன் கெல்லர் பாருங்கள். ஷீ இன் த டார்க் ஃபவுண்ட் லைட் brighter than many ever see. She within herself found loveliness through the soul's own mastery. And now the world receives from her dower the message of strength of inner power. சின்ன அருமையாக எழுதியிருக்காரு டாக்கிங் அபவுட் ஹெலன் கெல்லர். அவங்களுக்கு இருட்டாக இருந்தது அவங்க கண்கள், ஆனால் அந்த இருட்டிலையும் அவங்க லைட் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஷி வாஸ் ஏபிள் டு ஃபீல் த வேர்ல்ட், அண்ட் மேபி ஷீ சா த வேர்ல்ட் பெட்டர் தேன் நம்மளுக்கு பார்வை இருந்தாலும் அவங்களோட பார்வை மேபி பிரைட்டராக இருந்திருக்கும், மோர் தேன் ஆர்ஸ். ஸோ தனக்குள்ள ஒரு லவ்லினஸ், ஒரு பியூட்டி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, அண்ட் அதுதான் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பீப்புள் ஃபாலோ ஹர் அண்ட் பீப்புள் ட்ரா த ஸ்ட்ரென்த். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹெலன் கெல்லர் we have a lot of especially the ones who have this problem of no sight, they all receive a kind of inspiration from her. So this is how we will look at this poem, and we will now analyze the imagery that is being used here. Light, she is being placed twice and repeated. In the repetition, that is anaphora, the figure of speech. See the way in which the lines have been framed, short, very powerful. And it's to say that beauty can also be found in the dark. It can also go on and extend itself to say all fair is not all beauty. Dark also has its own beauty because most of us are very prejudiced. That's one. Soul, எப்பயுமே எதை பண்ணனாலும் உள்ளே இருக்கிற ஆத்மா மெச்சூர் அடைஞ்சாதான் you will be able to probably grow
maybe spiritually, you grow spiritually. So that's a reference to soul's own mastery. And because of the way in which Helen Keller dealt with her own blindness, now the world is able to look at different ways in which the ones who have no vision can be helped. ஹெலன் கெல்லருக்கு அப்புறம்தான் இந்த மாதிரி ஊனம் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் ஹெல்ப் கொடுக்கலாம், எப்படியெல்லாம் அவங்கள அது இல்லாமல் அவங்க தன் வாழ்க்கையில் they can progress in their life. So Helen Keller was a great inspiration. And that is how the poem anchors itself on the lines, the message of the strength of inner power. எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஒரு பவர்னு ஒன்று இருக்கும். இதுதான் நம்மளோட உள் சக்தி. பிரச்சனைகள் வரும், பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் இருக்கலாம். பட் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாமே ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான். தி வே யூ லுக் அட் இட். எந்த பிரச்சனையும் நம்ம பார்வையில் எப்படி பார்க்குறோமோ, எப்படி அதை டேக்கிள் பண்ணுறோமோ, தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ லாங்ஸ்டன் ஹியூக்ஸ் tells the world that Helen Keller had so much of impairment, so much of difficulty, yet she was able to lead a successful life and be a beacon for others who had ailments just like her. So with that, I think you learnt what the figures of speech are, and until we meet next time, do study very well.